Olá, bom dia. Estamos de volta à sala Carcavelos para dar início à segunda e última parte dos trabalhos. Vamos agora ter uma sessão apresentada por Aide Clewlow, do NCC Group, com o título Reflections from the Boardroom. Welcome, Aide. Please join me. The floor is yours. Bom dia a todos, pequenos. Good morning. By all means, come forward if you want to, or if you want to stay sitting where you are, that's perfect. I am really very happy that you've come to Sala Carcavelos. Thank you so much. It is, after all, the third day. There was the party last night. There is still coffee being served, so it's completely normal, I think, that things get a little slower in the final day of such a fantastic conference. But really what I wanted to do today is just give you a sense from my perspective of what I've seen, mainly from a cultural perspective, in boardrooms and within senior leadership teams across the economy, not just in the UK, also overseas, because I have had the privilege of being flown out to various countries to brief boards and to engage with them on matters of cybersecurity and so on. I don't have a clicker, by the way. Does anybody have a clicker for me? Or is it up here? Aha, there we go. Okay. Quick on-the-job training. There we go. So quick introduction to me. I've been in NCC Group for 7 years. This is my 7th year. I was an Army officer, British Army officer for 25 years. I've traveled a lot, worked overseas a lot, but I've always been involved in information assurance and what it's called now cybersecurity. This is the company that I work for. We are headquartered in Manchester in the UK. But we operate in North America, across Europe, here in Iberia, Spain, Portugal, as well as in Asia Pac. And we deliver the full range of cybersecurity services, including working very closely with the National Cybersecurity Centre in the UK, where we deliver national capability through the Active Cyber Defence Programme. And we have done that for quite some time. So we work very closely at the technical level with NCSC. But we also have other very sexy services, such as red teams, and they're always successful. And I often have the privilege of talking to audit and risk committees, for example, and other senior leadership teams on the effects of that red team and essentially transcribing or translating what that report actually means to them as individuals senior in a business. We also are one of the 9 companies in the UK that can deliver incident response to level 2. So we're always busy because there's a lot going on in the UK at the moment, and we deliver IR elsewhere. But the reason for mentioning that is that because we're delivering IR all the time, and we know exactly what is being, the tactics and techniques, procedures, etc., that are being applied by our adversaries out there, we bring that into what I'm also involved in, which is delivering crisis management exercises and gold teams. And those gold teams, of course, are delivered to the senior leadership teams in organizations. And that's really what I want to talk about. So I want to focus at the higher echelons of the business, of a business. I want to look at the culture and cultures that I've come across and just share a few stories, maybe a little bit of anonymized kiss and tell, just so that you can, and I'm sure some of you already know this, but just to give you an idea of how things can be in the lofty heights of the boardroom. So we went to a leading company in London, and we were running a gold team for the leadership team. There was something strange about the culture straight away when people were introducing themselves around the table.
And there was no comms team present at all. Everybody else was there that you would expect within the senior leadership team, but no comms. And we thought, okay, well, we'll make a note of that, and we'll maybe bring this up later on. And we also noticed that when we were running through this exercise, we were throwing in some injects, and we were expecting some response and provoking a response from the team. Nobody spoke until the CEO spoke. And then they would join in and agree, and it was really very weird. And it's not the kind of environment that we're used to. And then, so bear in mind that this guy didn't even have a comms team in the room. He then came out with this quote that you can see on the slide, which I love the quote, because as soon as he said it, everybody who had any sort of real understanding of the world, and this was only a couple of years ago, just rolled their eyes, because of course, Twitter isn't a public domain, but the level of naivety of that individual who was running a very grown-up company was really quite staggering. So we decided, I think when we realized who we were up against, we decided to challenge him on the comms team and said, why haven't you got your comms team here? When you are dealing with a crisis, the three things that you need to really focus on is managing your stakeholders, making the right decisions, or as close as making the right decisions as you can based on the information you've got, and comms, internal comms to the media, comms to stakeholders, making sure that your messaging is consistent every time you engage, both internally and externally. You need your comms team there. So we asked him, and he said, I don't trust my comms team. At which point we said, well, okay, look, if you don't trust your defenders, then you're going to replace them with defenders that you do trust, surely. And anyway, you get the picture. It was a culture in that boardroom environment that certainly I wouldn't have liked to have worked in, and I don't honestly think it can be as productive as possible when you've got that kind of cultural barrier existing. We also found ourselves, again, from another cultural perspective, completely different sector. We had a really interesting couple of examples of this as well, where we were running a gold team, where we had the gold team, and we had a silver team running at the same time, and it was a little bit complicated. But in the gold team, we asked the question: do all your suppliers in the contracts, do they all have some sort of clause in there that they have to tell you if they've suffered any sort of cyber attack or incident? And the director of IT, with the CEO sitting at the head of the table, said, yep, every contract's covered. We thought, wow, that is the first time we've ever heard anybody say that. And a little bit later, we went into the silver team, spoke to the head of procurement, pretty much asked the same question, and he said, nope, none of them. Just one has got a sub-clause because of some technical peculiarity, because of the nature of the sector that they were in. And it was really interesting that there was this sort of willingness to essentially say something that was untrue, even if he believed it to be true, in front of a CEO. Actually, I think we then found a similar CEO to the previous example, because at the end, at the debrief, he then started pointing his finger at everybody in the room. Both teams had come together for the final brief. And he said, if you do not know your business continuity plans in the next 2 weeks, it's gross misconduct. And really, you could hear a pin drop in that room. And it was like, really, okay, fine. Very strange atmosphere, a CEO essentially sort of leading with by cracking the whip constantly. So I think from a cultural perspective, you can get some fairly unhealthy environments, and I think we've probably all worked in, maybe not at the board level, but we've all worked in environments that can be a little bit, say, toxic. But you can actually find yourself working in quite good environments as well. And I don't know about you, but certainly in the UK, when we think about the academic environment, the academic sector, or higher education, we always think it's a little bit leaky. And if any of you are academics, I apologize. I'm not trying to sort of,
put you into a box, but academics can be quite independent-minded. You know, they don't necessarily want to follow the rules when it comes to security. They don't like being told what to do. They like to have their shadow IT under the desk. And I'm not for a minute suggesting that it was academics who were responsible for these leaks and these hacks. Not at all, in case anybody's recording this. But I think there is an impression that the higher education sector can be a little bit weak when it comes to cybersecurity. And I suppose in a way these are some good examples. Certainly the University of Manchester, we were working with them as their incident responders. We also worked with them at the gold team level. And it was an absolute calamity because you know, they were ill prepared for what happened. It happened at the wrong time of year, like all these things do, with students applying to go to Manchester. But because all the data sharing partners had turned off the tap, so in the UK it's called UCAS, to apply to go to university. So there were vans going up and down the M5 between UCAS, which was in Swindon or somewhere, and Manchester. Everything went back to paper and pen, basically. Now, I'm not going to linger on that or any of the other examples. But what I do want to say is that we then went to and delivered a crisis management exercise. We've done two, actually, a counterterrorism one as well, with a leading university in the UK. And without a question, they were the high watermark, or they are, in my opinion, the high watermark of organizations, leaders, business leaders, and a leadership team that was completely on it, completely switched on, and they knew exactly what they were doing. They were collegiate, collaborative. When in the counterterrorism exercise, we took the academic registrar out, so the COO equivalent, and we took him out of the exercise, they just seamlessly stepped up and carried on being extremely effective at what they were doing. They knew their plans, they had plans and they knew them. Nothing fazed them. I mean, even when we were throwing in some very serious situations, they just took it in their stride. They knew it was an exercise, of course, but actually the potential for the scenario that we were running, particularly the counterterrorism one, was a very real scenario. But they dealt with it in an incredibly professional way. There were no egos in that room. You know, if people didn't know something, they simply put their hand up and said, no, I probably should know this, but I don't know this. And so because there was that sense in the room of wanting to work through whatever it was that was being thrown at them, and to work together, they were, for me anyway, they were absolutely fantastic. I mean, I've seen lots in between, but it was great to see. And I think it's notable because not everybody can really engage with cyber. I mean, we in this room, hopefully, we're all on that page, right? We all recognize the threat and we all understand the importance of cyber. But clearly, across the economy, not everybody does. And you know, one of the themes here this week is to try and raise the bar in the private sector to get. We can't rely on NIS2 for everything, but you know, for those, particularly those outside of the NIS2 scope, to understand that you've got to engage with cybersecurity. It's not a case of, you know, oh, I might opt in or I might opt out. You have to opt in. You've got to do that. And it was really good to see that was the case in this university. So that was a good example of an organization that really engaged with cyber. Here's another one that didn't quite go so well. So I popped into the Copilot and said, right, can you please create an image of a bunch of people who are sort of board level age, mixed male, female, but really important, they don't want to be there. And so this is what they created. I know the front row, they all look like they're brothers, but you know, that sort of level of nepotism exists everywhere, so that's fine. And the questions that I put on there are questions that genuinely are asked all the time. Where I said to you that where I referred to the academic environment that in that particular university that was really excellent,
I then found myself in another environment with a global company that had paid for me and a colleague to fly overseas to deliver a 3-hour exercise. And this slide is almost dedicated to that particular company. Because when we get engaged by organizations to write scenarios and run these exercises, we know pretty quickly whether or not it's going to be a really easy ride, because those organizations that are very concerned about the audience, i.e. the senior leadership audience, and how they're going to respond to it, are very, very prescriptive about how we want to run the scenario. They're very prescriptive about what we put in. It has to be believable, and we always do that. But what they don't know, and what we do know about how tactics and techniques and procedures and so on, how they change, sometimes we can throw something into a scenario, and people will say, well, that's absolutely impossible, that would never happen. But we've seen it happen, so we know that it would happen. So there is this level of curation, if you like, because, frankly, they don't think that their senior leaders are going to engage. I've even had to write separate documents to all of those who are going to join, saying, don't worry, it's okay, it's not a test, you're not going to be embarrassed, we're just going to have a nice chat and see if we can all learn something by the end of the exercise. Anyway, we were in this country, it was quite hot, we were there a bit early, and within about 45 minutes of the start time, the phone calls started coming in to the individual who had organized it and had brought us over for the exercise, saying, yeah, hi, do I really need to be at this? Senior leader, important role, possibly the CFO, I don't know. Then another phone call would come in and say, 2.5 hours, that seems a really long time to do. Can we not do this in half an hour? Is that not possible? All of these calls were coming in, and the individual was reacting to it, and he had to, because the culture, if you like, the engagement with cyber within that business simply wasn't what we perhaps would like it to be and what one would hope it would be. So we did shorten the time. We just literally took out a whole load of slides, sort of preamble slides that were of value, of course, but we didn't run through those. And then when it started, it really was even more peculiar, because everybody from across the globe had come together for this meeting. And I'd written a scenario focusing on a particular business unit in a particular country, and that team was there, and they were sitting around the table, and I thought, this is great. At least we've got the team that is going to really be able to get their teeth into this scenario. They're here. But the CEO wasn't present in the room. He was in the building, because it was his building, but he wasn't present. In fact, the CEO then called a meeting, or had already called a meeting, but we only discovered it when we'd started, with all the people from the team that I was really happy to see there. They all had to go and have a meeting with the CEO in the same building at the same time as the gold team was being run that should have had the CEO and all of his team there present. So in the end, when we ran through this exercise, of course, there were huge gaps around the table, or very junior people have been told, right, go up to the boardroom, you need to represent HR or whatever it may be. And I think the thing, from my perspective, the thing that really came out of that was, and it's made me think a little bit, I'm sort of musing a little bit now in front of you. The CIO of that organization was really strong, had been in the job for a long time, and definitely gripped everything. So when we were running through the scenario, even though, as I explained earlier, actually, we don't really get much technical input in a gold team exercise, because it's all about making the right decisions, making sure you've got the information that you'd like to have to make those decisions. Stakeholder engagement, how are you managing your stakeholders, external, internal, and so on, and comms, which we mentioned. But she really really got a grip of this, and I have a feeling, actually, on reflection and thinking about this as an example, that it's possible that the CEO just saw that she was in charge of this, and that the CIO was going to drive any sort of crisis relating to cyber or IT security. Of course, if she was on a flight to Perth and had literally just taken off, she's out of the game for 17 hours. And then she's on the other side of the world. So the point I think I wanted to make from this example is I can stand on stages like this, and we can all talk and advocate for
senior engagement, we can legislate, we can regulate, but at the end of the day, people have got to want to be interested in this, and people have got to want to engage with cyber. I've got 3 minutes left. So I was born in Stratford-on-Avon. That's my hometown. Lived in the shadow of the Shakespeare Theatre. And obviously that's not a quote. But I mean, I think it's, in some ways it perhaps should be. Because, just sort of finishing off, when you think that, if we use the British Library as a great example, and I don't know if you know, but the British Library was hit 23, we worked with them again. They wrote a very open and transparent report about their experiences, and if you haven't read it, do read it. It's really interesting. But I would say, and try and finish this, that yes, culture, as we've been talking, is important, but people are also important. People top to bottom. When we talk about people, I think we often get a bit transfixed that, oh, it's the receptionist not clicking on a phishing email, and that's the importance. Actually, it's people at the top as well, because they admitted in this report in the British Library that they made a decision not to fund MFA on a part of the network that was internet-facing, and that is highly likely that that was the route in for the attack. And of course, they rue that decision. They rue the conversation that was around that decision. I mean, of course, I wasn't there, so I don't know. But it may be that the risks weren't presented very well. So perhaps somebody could have done a better job of presenting that, of the reasons why it was necessary. Perhaps the discussion wasn't as informed as it could have been. Maybe they needed to know more about really the implications of not having MFA in that particular circumstance. So I think what I'm saying is that clearly, when I talked earlier about opting in and that there is really no option now, you have to opt in, I also think that there really is no option that you have to engage. I spoke with a leader of a business here in Portugal very, very recently, and he said, frankly, Aid, cyber scares me, but I don't really know what to do about it. And that's a multi-million-pound turnover company, and that's from the guy in charge. So we obviously have got a long way to go. In the UK, we've got a long way to go. NCSC can issue everything that it likes. It does provide brilliant advice, and it issues it, and then it's there. But people are not picking up on it and are not necessarily acting on it. And we go out and we advocate, and all of you, I imagine, will advocate every time you get the opportunity about the importance of leaders in businesses and organizations engaging with cyber. So I think really what I want to just sort of conclude with, now 55 seconds left, is that my observations of going into lots of different environments, senior leadership environments, have been fascinating and continue to be. And it's a real privilege to go in there. But the individuals who really call the shots have such a dominant impression on everybody else. Because an individual can drive culture, I think sometimes we sort of fall for that sort of scenario where an organization just says, well, we can't really do anything about it because so-and-so is not interested. And I go back to this individual I spoke to recently. He even knows that he should be engaging, but he perhaps doesn't know how to take those next steps. Funnily enough, we're going to help him with that. So hopefully we can do that in a very soft and sensitive way. So I just really, in conclusion, just really wanted to share my thoughts with you from the time that I've been going into boardrooms, delivering those exercises and briefings, including briefings about NIS2. I'm very happy to have any questions if I'm allowed to ask, and if we're allowed to have any questions. And but that's my talk. So thanks very much for your attention, for coming as well. Thank you very much. Thank you. Great presentation. First and foremost, good to hear. I will throw you a curveball here. Okay, great. Taking on the experience that you have, a lot of experiences talking with the board members.
do you see a relation between the maturity of an organization when we are talking about information security, comparing with a person that represents information security at the board level exclusively, a full-fledged CISO, versus a head of IT, a CIO, that has both jobs, so both the operational IT aspects and the information security job? Do you see a relationship or a correlation on the maturity of the organization? Yes, that is a great question. I think organizations that don't empower the CISO are not in as strong a position as somebody who does have access to the board or to the executive level, and they know what they're doing because they have the responsibility for it directly. So, I mean, we work with lots of organizations. I can think of one, just screams at me, where the CISO works for the CIO, but of course immediately there is a conflict of interest. And we tried surreptitiously, because I did rewrote their strategy and tried to create a new operating model and slipped in the CISO joining the board because, basically that's what needed to happen, and it didn't quite get through. Didn't get through scrutiny, but yeah, so the answer is yes. And unfortunately, and in the UK in particular, there is still this reluctance to empower the CISO. I know some CISOs over here, actually, who are brilliant CISOs. Really, they're on top of it, they know what they're doing, they're talented, and they have a voice. And those organizations are leading the way. So no, I mean, if you don't empower people, then don't be surprised if they don't feel empowered themselves to be as committed as they should be. But thanks for the question, it's a good question. Lena. Thank you, Heidi, for this great presentation. I missed the first part, but enjoyed the final. I think we all know the problem. The problem is that cybersecurity risks are not at the same stage as operational risks, as financial risks, as legal risks for a board. What can we do to actually put cybersecurity risks at the same level? Because they should be at the same level. So we know the problem, but do you have any suggestions to actually couple with this problem? I think about this all the time, actually. I have some kind of off-the-wall ideas, actually, and I've shared these with parliamentarians in the UK. I think so. This is just one way. In going back a number of years in the UK, we used to have public information short films about all sorts of very important, mainly safety-related things. Always wear your seatbelt. Tax doesn't need to be taxing. Crossing the road when you're a kid. All these sorts of things. They used to exist, and the tax one was more recent. I think in some ways we almost need to miss out media/social media, because I think the message is getting a little bit lost. And I don't think it would do any harm to look at trying to go direct, putting together a series of shorts, really brilliantly and imaginatively done, that appeal to whatever the audience is that we're trying to engage with, just to drive home that point about e-crime, for example, it's a plague. Here, UK, people are losing money all the time just because they're being hoodwinked and individuals are taking advantage of human nature. So I think that's one thing that could be looked at, that we try and bring back some sort of direct engagement with the public in a campaign that tries to highlight the risks of that exist, whatever the target audience is. But I think as well,
there is no easy answer to it, unfortunately. I mean, and you know this very well. We in the UK, NCSC has given the opportunity to small and medium-sized enterprises to use Cyber Essentials Plus, for example. But the percentage of SMEs that have taken it up and are engaged with it, and I know SMEs, of course, are all different sizes and a lot are small, is so small that it must be quite disheartening, I think, to be in Cheltenham and looking at some of those sorts of stats. So I think we just need to advocate. Unfortunately, we need to make the most of attacks that happen that are really high profile. So in the UK, there was a real response that we found to the retail attacks, particularly Marks and Spencer's. You stop people from being able to go shopping online, and suddenly everybody is talking about it. And I think, and I was talking about it with the media a lot. So I think, unfortunately, there have to be those sacrificial lambs, but we have to make the most of those to say, look, this is not just a small proportion of the society that is going to be hit by this. We are all vulnerable. But no, there is no silver bullet, and I think you know that. I'm sorry I haven't got the perfect answer for you. Okay, thank you very much indeed. That's great. Thanks. Thank you, Wade. Passamos agora à última sessão do dia, com o tema Plataforma Now, Sempre a Aprender e a Cibersegurança. Chamo ao palco João Gomes, da FCCN, Serviços Digitais da FCT. Bom dia, boa tarde. Obrigado ao CNCS pela oportunidade de apresentar aqui a plataforma Now Sempre a Aprender e o seu impacto na cibersegurança. Isto é uma iniciativa liderada pela FCT, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento da ciência, a tecnologia e o conhecimento em Portugal e, através da sua área da FCCN, disponibilizar serviços digitais para apoiar o desenvolvimento da educação em Portugal. E temos estes pilares de ação: a conectividade, gerimos uma rede nacional própria, computação, que foi um pouco a origem da FCCN, está agora outra vez em grande computação avançada, a segurança transversal a todas as áreas, a colaboração e o conhecimento. Dentro do conhecimento temos vários serviços disponíveis para esta comunidade do ensino superior e da ciência, mas temos dois que são para toda a sociedade. Um deles é o arquivo.pt. Nós arquivamos a web todos os dias e todos os meses para disponibilizarmos, para guardarmos este património informacional da web portuguesa e para daqui a 50 anos podermos navegar no site do CIDEIS e ver que provavelmente o CNCS já não o terá no ar, e ver quem é que estava aqui a falar e quais eram os conteúdos e os comentários à volta deste evento. E temos um outro serviço que é aberto a toda a sociedade, que é a plataforma Now Sempre a Aprender. E eu vou aqui só descrever a missão inicial, porque ela continua válida. A missão inicial era ser a plataforma de referência do conhecimento lusófono. A maioria das plataformas são comerciais e em língua inglesa, e não havia uma plataforma para cursos massivos online em língua portuguesa disponível. E, portanto, apareceu a Now em 2019 com essa missão, uma missão que estava muito ligada à missão da FCT, que era promover a ciência aberta e a educação aberta. Incentivar a requalificação e a aprendizagem ao longo da vida é muito onde o forte da Now, aprendizagem e requalificação ao longo da vida, e tirar partido do efeito de escala, ou seja, se cada universidade, cada politécnico, cada entidade pública ou cada empresa tiver a sua plataforma, não há um efeito de escala, que já o temos hoje em dia. Cada utilizador que se inscreve na Now, e estamos a ter uma média de 10 mil utilizadores novos por mês. Cada utilizador que se inscreve na Now faz 4 cursos.
e, portanto, faz o curso para o qual se inscreveu, mas depois tem outras áreas de interesse. O penúltimo objetivo era estimular a literacia digital, e, portanto, temos muitos cursos na área digital, ainda que também temos cursos noutra área. E um último muito importante era o da autossustentabilidade. Neste momento, a plataforma não está a ser apoiada pelo financiamento já foi apoiada pelo Compete, agora está a ser apoiada pelo PRR, mas se não tivesse este apoio já era autossustentável. Temos 76 entidades aderentes e já é autossustentável e, portanto, há esta garantia que não vai desaparecer depois de acabar um ciclo de financiamento. E o objetivo do ecossistema Now era juntar estas entidades, as entidades financiadoras, as entidades promotoras e as entidades produtoras. Ou seja, entidades financiadoras que muitas vezes necessitam que querem financiar o conhecimento e a partilha do conhecimento aberto. As entidades promotoras querem fazer cursos e produtoras. Às vezes estas são as mesmas entidades, as entidades promotoras conseguem fazer os cursos, outras vezes temos entidades, quer públicas, quer privadas, a fazer a parte, a adaptar os conteúdos para o formato dos cursos massivos online. A oferta da Now, neste momento, está nestas três componentes. A mais conhecida é a dos MOOCs, cursos massivos online abertos e gratuitos. A segunda é academias corporativas. Entidades estão a colocar as suas academias corporativas com a sua imagem, mas com o seu conteúdo, quer para colaboradores ou para fora também. E o catálogo de cursos são entidades que fazem da Now, que têm uma oferta muito grande de cursos, fazem um percurso formativo para os seus colaboradores, escolhendo cursos e fazendo um catálogo e um percurso formativo para os seus colaboradores. O que é que está por trás da plataforma? A plataforma é baseada em EDX, que é a plataforma mais usada no mundo para cursos massivos online, e tem três componentes. Um portal de marketing, para os MOOCs gerais ou também para as entidades quando têm o seu próprio portal, e um LMS, um Learning Management System, por baixo, que é o motor dos cursos, e o estúdio é onde as equipas criam os cursos, gerem os cursos, adicionam, fazem melhorias para as próximas edições. É a ferramenta de gestão de back-office dos cursos. Há dois tipos de cursos, instructor-paced ou self-paced. Tem muito a ver com o ritmo do aluno. No primeiro, instructor-paced, é definida a entidade que faz o curso, define um ritmo, define um arranque e um final e até etapas, quando é que se passa ao módulo 1, quando é que se passa ao módulo 2, e o curso termina, e portanto os alunos fazem todos de uma forma simultânea. Isto tem uma vantagem que é criar um efeito de grupo. Um aluno coloca uma pergunta no fórum e outro que está naquele momento pode responder e pode ajudar. Não estou a conseguir fazer este exercício, não estou a conseguir avançar, não estou a conseguir tirar o certificado. E, portanto, existe este efeito de grupo e vão-se lançando edições. E outro método é o self-paced. O curso está aberto todo o ano e cada um faz ao seu ritmo, perdendo aquele efeito de grupo, mas cada um vai ao seu ritmo, porque há pessoas que gostam de fazer 15 minutos por dia e há pessoas que querem fazer o curso todo em 2 ou 3 dias. E portanto, há estas duas modalidades. Muitos cursos começam na primeira modalidade, instructor-paced, e depois passam para o self-paced. Os parceiros Now têm acesso ao nosso estúdio, um estúdio profissional de áudio e de vídeo, que tem um platô de mais de 60 metros quadrados, tem todos os equipamentos em alta definição e teleponto, chroma key para cenário completamente virtual, sala de som para gravar som de qualidade ou gravação de podcasts associados aos cursos e uma regi que controlamos tudo, e quem faz uma marcação, há uma primeira conversa, muitas vezes à distância, de que tipo de gravação vai ser uma gravação tradicional com um professor
uma exposição como eu estou a fazer aqui, ou vai ser uma entrevista, uma tertúlia, e o estúdio está preparado quando chegam para as gravações. Portanto, é a escolha da entidade promotora, se quer usar o curso está em Lisboa, é mais fácil para as entidades de Lisboa, mas temos entidades, por exemplo, que vieram aqui ao CIDEIS e marcaram ontem gravações no nosso estúdio, ou podem fazer as gravações nos estúdios próprios ou estúdios alugados. Para vos dar uma ideia de como é que está a ANAU em termos de dados, ela arrancou os primeiros cursos em janeiro de 2019 e desde aí já tivemos mais de 387 mil registros na plataforma, com um total de 362 cursos ministrados de várias entidades, 76 neste momento, e já ultrapassamos 1 milhão de inscrições em cursos. Temos uma taxa de conclusão de cursos de 47%, que é bastante alta para esta área, e um índice de satisfação de 92%. Como eu disse há pouco, estamos com uma boa tração em termos de inscrições, de novos utilizadores mensalmente. O ano passado estávamos com uma média de 4 mil novos utilizadores por mês. Em 2024, este ano, estamos com uma média de 10 mil novos utilizadores por mês. E já são 76 entidades, quer públicas, quer privadas, e é quando elas disponibilizam cursos que nós temos novos utilizadores. Ou seja, se temos o CNCS a fazer um curso e alguém interessado em cibersegurança se inscreve, mas temos o Turismo de Portugal a fazer um curso de vinhos, é uma população completamente diferente. Ou temos uma escola de enfermagem a querer captar alunos de enfermagem lá fora, e vai havendo e nós vamos vendo o tipo de utilizadores que temos, que são muito diferentes. E para vos explicar, as responsabilidades da ANAU e dos parceiros estão aqui resumidas. Portanto, a responsabilidade da ANAU é disponibilizar a plataforma, não é gratuita, completamente gratuito, pelo menos enquanto tivermos financiamento, o que está garantido até ao final do ano de 2026. Temos um suporte, a primeira linha de suporte é garantida por um grupo especializado que está em Aveiro. Portanto, se vocês criam um curso e um utilizador tem dificuldade em se inscrever, em retirar um certificado ou qualquer outra dificuldade, abre um caso e é respondido por esta equipa, e esse só passa para a equipa de curso quando houver alguma coisa sobre o conteúdo. Se alguém diz que o conteúdo que colocaram não está cientificamente comprovado, não é correto, então nós temos que passar esse tema para a equipa de curso. Como eu disse, é gratuito. A única altura em que neste momento há pagamento é quando as entidades definem que querem fazer um curso pago, então 70% desse valor é para a entidade e nós, para contribuir para a autossustentabilidade da ANAU, ficamos com 30%. Portanto, podem também fazer cursos pagos e, portanto, cursos abertos para todas as pessoas, cursos fechados só para a DGS, a Direção-Geral de Saúde, tem cursos abertos para toda a sociedade e tem cursos só para médicos ou para enfermeiros. Portanto, cursos abertos ou fechados e gratuitos ou pagos é uma decisão. A responsabilidade do parceiro é disponibilizar o curso, ter a equipa de especialistas para responder, para adaptar os conteúdos aos cursos e para responder às questões, e fazemos uma divulgação conjunta dos novos cursos que surgem na ANAU. Falando agora do impacto e a pegada na cibersegurança, temos estas entidades que já fizeram cursos ligados ao tema da cibersegurança na ANAU. O CNCS, o Gabinete Nacional de Segurança, a MetaRede, que é uma rede de entidades do ensino superior que é global, mas que tem um capítulo em Portugal e que já vou mostrar os cursos que fazem, a Direção-Geral de Educação, a Academia Portugal Digital, o .pt e também a FCCN. Nós gerimos a plataforma, a nossa missão não é fazer cursos, mas já vou mostrar que fizemos um curso na área de cibersegurança, também para divulgar as nossas... Está ali a Filipa, que é a grande promotora deste curso, a rir-se. E também temos um curso ativo neste momento na área de cibersegurança. Portanto, para mostrar os cursos que existiram, que já foram feitos e o impacto que têm. Portanto,
O campeão em termos de inscrições em cursos e de utilizadores é, de longe, o CNCS. Tem sido muito bem sucedido a fazer os cursos, mas também a divulgá-los e a colocarem, a fomentar que entidades para a capacitação os coloquem no seu portfólio e incentivar os colaboradores. Eu me lembro que conseguiu que o Ministério da Saúde colocasse no vencimento, no recibo de vencimento dos colaboradores que tinha que fazer um curso e que tinham de... E, portanto, tem sido muito bem sucedido a colocar em várias entidades, principalmente públicas, mas também privadas. E, portanto, tem neste momento 6 cursos ativos, mas já fez 97 edições de cursos, que vêm ali: o consumidor ciberseguro, cidadão ciberseguro, ciberinformado, cibersocial, ciberinclusivo. Tem mais de 200.000 inscrições já em cursos, com mais de 100.000 certificados obtidos. Depois o GNS tem 2 cursos. Para 2 cursos tem também uma audiência muito alargada, mais de 40.000 inscrições, mais de 20.000 certificados. E a MetaRede tem uma quantidade de cursos mais pequenos, mas também interessante por tópicos, mais dividido por tópicos, principalmente orientada para as entidades do ensino superior. A Direção-Geral de Educação tem 2 cursos ligados às escolas, a cibersegurança nas escolas e o bullying, o cyberbullying, e já fez 4 edições destes cursos, tem neste momento 2 ativos, com quase 10.000 inscrições. A FCCN só lançou o primeiro curso em dezembro, é este curso. Nós fazíamos todos os anos uma iniciativa que é o C-Cert in a Box, para capacitação de equipas de respostas a incidentes, numa sessão síncrona. Tínhamos uma audiência sempre interessante de capacitar, quer em entidades que já têm um C-Cert, quer também aquelas que querem formar um C-Cert, e decidimos no ano passado, fazer isto para um formato assíncrono. Portanto, estão lá os conteúdos principais e vamos atualizando os conteúdos cada ano, mas o que permite que uma pessoa que entra hoje pode ir fazer e não tem que estar à espera das datas, como antes, para se inscrever nas datas específicas do C-Cert in a Box. A Academia Portugal Digital tem 2 cursos ativos, e o .pt, também um curso na gestão de riscos de cibersegurança das organizações, ativo nesta área. Um exemplo, isto é um exemplo deste mês, decidi colocar aqui porque é um exemplo de como usar os conteúdos da NAU, um excelente exemplo. Nós, no mês passado, assinamos um protocolo com a nossa homóloga da Guiné-Bissau para colaborarmos na área, principalmente na área de cibersegurança, também na área de redes e na área da computação avançada, mas o primeiro objetivo deles é ter formação não só da homóloga, da nossa homóloga da Guiné-Bissau, mas outras entidades. E vai existir uma formação em julho, na segunda quinzena de julho, em Portugal, e vêm várias pessoas dessas entidades. O que é que eles fizeram? Escolheram 4 cursos do catálogo que vocês viram aqui, do slide anterior, e disseram que as pessoas, para virem, se querem vir, que se tinham inscrito, têm de fazer 3 daqueles 4 cursos durante o mês de junho. E 11 das 12 entidades que se inscreveram conseguiram fazer, e são essas que vêm. E, portanto, tiveram a monitorar. O presidente da FCCN lá do sítio, da Guiné, deu o exemplo, fez ele os 4 cursos em junho, até para depois poder estar a exigir às outras pessoas. Portanto, é um excelente exemplo, muitas vezes como pré-requisito. Alguém quer ir a uma formação lá fora, quer ir a uma certificação especial e cara de cibersegurança, antes deve fazer estes e mostrar o certificado, e depois é elegível para ir. Ou alguém que entra no onboarding, tem muitas vezes muito tempo livre no início e portanto é uma excelente... E portanto estão aqui os cursos que eles escolheram, e é uma coisa absolutamente atual deste mês. Algumas curiosidades, alguns dados da NAU, daqueles quase 500.000 utilizadores que já se inscreveram, é que, em média, as pessoas estão 15 a 30 minutos por dia quando se inscrevem em cursos, a fazer cursos. Como é óbvio, há pessoas que fazem sessões seguidas de 3 horas, e há pessoas ainda com tempos menores, mas a média está aqui.
Temos mais mulheres, o escalão onde temos mais pessoas entre os 35 e os 65 anos, e eu coloquei ali o escalão dos 25 aos 34 anos, porque está neste momento em terceiro lugar, mas é nosso objetivo aumentar a penetração neste escalão, e temos este ano vários cursos de PRR que têm como alvo este escalão, portanto acho que vamos ver este escalão a subir. Temos mais licenciados e 40% dos utilizadores fazem os cursos no seu dispositivo móvel. Os canais principais de marketing que nós tentamos partilhar com os nossos parceiros são, como é óbvio, as redes sociais, um blog e a newsletter. A newsletter é um meio bastante eficaz e temos... uma pessoa, quando se inscreve na NOW, diz se quer receber a newsletter ou não. Portanto, daqueles 387 mil utilizadores, 120 mil disseram que queriam receber a newsletter, e temos uma taxa média de abertura bastante alta de 30%. E notamos quando lançamos um novo curso na newsletter, notamos o efeito na inscrição dos cursos. Temos uma parceria global com a EDX, edx.org, ou seja, cursos que foram bem sucedidos na NOW e têm um palco global. Muitas vezes convidamos a serem promovidos para a plataforma EDX, que estão à procura, que querem endereçar cursos em português. Como é óbvio, também podemos pôr lá cursos em inglês. Imaginemos que está aqui alguma universidade e quer captar cursos, quer captar alunos do exterior, pode fazer o curso em inglês. Nós pedimos também para traduzir e legendar os conteúdos em português. Mas a EDX está interessada em ter audiência no mundo lusófono e, portanto, todos os cursos que colocaram lá foram cursos em português. E, portanto, ficamos com um palco global e temos esta parceria e o nosso objetivo em 4 anos colocar lá 60 cursos. O que é que temos em desenvolvimento? E fazendo aqui os 3 slides finais, o que é que temos em desenvolvimento de novidades? Temos em desenvolvimento o fortalecimento da nossa componente de e-commerce para cursos pagos. Temos várias entidades a dizer que querem cursos pagos. Já temos capacidade de os colocar e estamos a fortalecer e ter vários métodos de pagamento. O Digital Object Identifier, o DOI, acabamos de o lançar agora, está em fase piloto. É a capacidade de lançarmos um curso e ele ter um DOI, um identificador permanente. Estamos a adicionar componentes de inteligência artificial, nomeadamente para a parte de suporte, porque cada vez que temos novos utilizadores, 5% dos novos utilizadores abrem um caso. Portanto, quando nós temos... lembro-me quando o CNCS lançou a iniciativa para o Ministério da Saúde, tínhamos 120 mil pessoas a quererem se inscrever em cursos e o boom de 5% dessas pessoas a abrirem um caso é um boom muito grande e, portanto, queremos ter agentes de inteligência artificial a fazer a primeira linha. Estamos sempre a desenvolver um modo de analítica, precisamente com os pedidos de parceiros que querem sempre novos dashboards para usar, assim como uma componente de acessibilidade. Queremos que os cursos sejam acessíveis para pessoas com necessidades especiais. Estamos também a desenvolver melhorias no nosso sistema de controle de exames, portanto, para quem tem necessidade de fazer um controle de examinação à distância com mecanismos fortes de detecção antifraude, ferramentas de colaboração, e estamos também a desenvolver este ano e vamos lançar um módulo de gamificação, ou seja, uma forma de que quem tem cursos pode adicionar um módulo de gamificação aos cursos para melhorar a dinâmica e a retenção dos alunos nos cursos. Agora, só aproveitar para fazer alguma publicidade a um curso que temos ativo, que foi aquilo que eu falei, do CSERT in a Box. Se querem que as vossas equipas tenham formação na capacitação para resposta a incidentes, vão lá e inscrevam-se, now.edu.pt ou now.pt. Temos também outras 2 iniciativas regulares.
o estado sempre cibernético, são só 3 minutos por mês, é por mês, não é? Por mês do que é que se está a passar e qual é o estado de tempo cibernético. E o nosso podcast, também mensal, Diz-me a tua password, quem é, que tem vários convidados que estiveram aqui nestes CIDEIs, sempre com coisas interessantes na área da cibersegurança, e está nas várias plataformas disponíveis de podcasts. Pronto, por último, só dizer que estamos preparados para acolher mais instituições, acolher mais cursos e mais conteúdos na cibersegurança. Obrigado. Muito obrigada, João. Muito obrigada a todos os participantes e oradores que passaram pelo nosso palco ao longo dos últimos 3 dias. Convido-vos agora a ir até ao grande auditório para a sessão de encerramento da CIDEIs 2025. Muito obrigada a todos e até 2026.